Hello everyone, my name is Virga Kristianti. So in this video, I decided to take a lesson. This is actually a simple lesson but a bit difficult to understand because in this lesson you have to memorize many words, especially verbs. Yeah, we are talking about regular and irregular verbs. But before we start, I would like to explain to you what is verbs. So to make you easier understand about this video, I will mix my explanation with bahasa Indonesia ya. Nah, jadi saya nanti akan mencampurkan penjelasan saya dalam bahasa Indonesia. Okay, so actually I got the lessons about regular and irregular verbs when I was in 8th grade. Nah, jadi saya dapat materi ini waktu saya masih di kelas 8. So this video is actually good to junior high school students, but hopefully this video can be accessed by everyone and everyone can learn through this video. So verbs actually conveys an action. For example, bring, read, learn, run, and so on. Since in this video we are talking about regular and irregular verbs, the first I would like to explain about regular verbs. Okay, shortly, that's the definition about verbs. And now we are talking about regular verbs. Yeah. So what is actually regular verbs? Simply, if you want to understand it easily, when the verbs are only added by D or ed in verb 2 and verb 3. What is actually verb 2 and verb 3? Okay, I will explain to you. Okay, back to regular verbs. So in regular verbs, if you want to understand it easier, verb 2 and verb 3 are only added by D or ed. So I will give you some examples of regular verbs. So as what I said, regular verbs are actually added by D or ed in verb 2 and verb 3. So I think it would be easier to memorize regular verbs instead of irregular verbs. So the example of regular verbs, the first example is stay. Ya, stay in bahasa Indonesia is tinggal. Jadi stay in verb 1 is stay. But in verb 2, it will change to be stay. You can just add ed behind the stay. Nah, terus di verb 3, keunggulannya regular verbs ini adalah di verb 2 sama verb 3 itu bunyinya sudah pasti sama. Karena itu cuma ditambahkan d or ed di belakang kata itu. Nah, itu contoh pertama stay. And then the second example is accept. Accept in bahasa Indonesia is menerima. The verb 1 is accept and the verb 2 is accepted. Nah, same. You can just edit ed behind the accept. Nah, if the verb 2 is accepted, the verb 3 will be accepted too. Nah, jadi itulah kelebihan dari kata kerja beraturan. Itu sama semua. Nah, the third example is attend. Attend in bahasa Indonesia is menghadiri. For example, you attend the party, you attend the example. Yeah, attend. The verb 2 of attend is attended. You can just edit the ed behind the attend. Yeah, if the verb 2 is attended, the verb 3 will be attended too. Okay, so those are the examples of regular verbs. Next, we are going to talk about irregular verbs. Nah, kalau irregular verbs ini, dulu waktu zaman saya SMP itu kan masih pakai kamus buku, belum banyak kamus online dulu ya. Nah, jadi biasanya di kamus buku itu di tengah-tengahnya itu ada disisipkan irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Kenapa hanya yang tidak beraturan saja yang disisipkan? Karena kalau seperti yang saya katakan tadi, bahwa regular verbs
itu lebih mudah dimengerti karena perubahannya mudah. Dari verb 1, verb 2, verb 3 itu perubahannya mudah karena biasanya cenderung cuma ditambahkan d atau ed, z or ed seperti yang saya bilang tadi. But irregular verbs itu agak lebih susah karena dia berubah bunyi. Nah, so this is irregular verbs. Nah, irregular verbs usually change sound or not even change at all. Nah, sebenarnya banyak sekali. There are so many examples of irregular verbs, but I will give you 3 of them, ya, maybe. In another words, irregular verbs itu biasanya kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu bisa saja berbeda-beda, ya, it can be different, atau bisa saja sama aja, atau ada yang sama, ada yang beda. Nah, seperti itu. Jadi, makanya that's why it calls tidak beraturan, begitu. In irregular verbs, first I will talk about the change sound one. Jadi, yang pertama saya akan kasih contoh yang berubah bunyi. Ya, the first example is sing. Ya, as you know, sing in bahasa Indonesia is menyanyi. Ya, nah, in irregular verbs, ya, karena itu bukan ditambahkan d or ed, jadi dia akan berubah bunyi. Ya, nah, sing adalah salah satu contoh kata yang berubah bunyi. Ya, the verb 1 is sing. Ya, the verb 2 is sang. Ya, sang. Jadi it would not be sing ditambahkan ed, bukan seperti itu. Nah, kalau regular verb ya ditambahkan d atau ed, but sing no. Ya, jadi sing itu tidak ditambahkan ed. Sing, the verb 2 is sang. Nah, so what is the verb 3? The verb 3 is sung. Sing, sang, sung. Ya, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh yang berubah bunyi. And then the second example is run. Run is berlari in bahasa Indonesia, ya. Nah, run is also the change sound one, ya. Jadi berlari itu salah satu contoh yang berubah bunyi juga seperti sing tadi. Nah, tapi bagaimana run? The first is, ya, verb 1 is run. The verb 2 is ran. Nah, the verb 3 is run. Ya, run. Same to the verb 1. So, it would be run, ran, run. Nah, itu kalau berlari. Run, ran, run. Nah, jadi dia berubah bunyi. Ya. Nah, itu yang change sound 1. Nah, the another of irregular verbs is not even change at all. Tidak berubah sama sekali. Nah, tapi kok masuk ke tidak beraturan ya? Nah, itu kita nggak tahu alasannya, tapi itu di dalam bahasa Inggris itu dikelompokkan ke dalam kata kerja yang tidak beraturan or irregular verbs. Nah, the example of not change at all is let. Ya, let, membiarkan. Nah, jadi karena dia tidak berubah sama sekali, since it doesn't change at all, nah, let, verb 1-nya let, verb 2-nya let, verb 3-nya juga let. Nah, itu salah satu contoh yang tidak berubah. Kemudian contoh lain adalah cut. Ya, cut, memotong. Ya, cut, the verb 1 is cut, the verb 2 is cut, the verb 3 is also cut. So, itu tidak berubah sama sekali. Ada satu lagi contoh, set. Ya, set, mengatur, menata, ya. Set juga dia set, juga set. Verb 1, verb 2, verb 3-nya sama, set. Nah, jadi mereka itu masuk ke yang tidak beraturan, irregular verbs. Ya. So, actually if I want to talk about it longer, bisa aja, tapi nanti kalian akan bosan. Jadi, selebihnya untuk regular and irregular verbs itu kalian bisa pelajari, tapi the conclusion of this video is actually jika kalian mau belajar verbs, itu kalian harus rajin-rajin buka kamus, ya, harus rajin memakai suatu kata itu supaya bahasa Inggris kalian itu lebih baik, begitu, ya. Nah, jadi untuk verb ini biasanya dipakai dalam grammar. Kalau secara tertulis itu dipakai di dalam grammar. Contohnya kalau verb to, ya. Verb to itu kan simple past tense, ya. Biasanya dipakai ke dalam simple past tense.
menceritakan sesuatu yang already in the past, ya, menceritakan sesuatu yang sudah berlalu, lampau, simple past tense. And then the verb 3, you can use it in present perfect tense, past perfect tense, ya. Kalau present perfect itu biasanya membicarakan tentang sesuatu yang sudah terjadi, tapi biasanya bisa terjadi secara berulang-ulang gitu ya. Efeknya masih terasa di waktu mendatang. Itu kalau present perfect tense. Nah, kemudian verb 3 itu kata lainnya past participle, itu bisa juga dipakai dalam passive voice ya. Passive voice itu adalah kalimat pasif. Nah, itu kalau saya mau bikin video, I will talk about it separately. Nah, jadi saya akan bicarakan itu secara terpisah tentang simple past tense dan passive voice, kemudian present perfect tense dan lain-lain. Nah, jadi itu akan dibicarakan secara terpisah supaya video ini hanya lebih khusus kepada regular and irregular verbs karena ini adalah dasar di mana kalian harus mempelajari seperti simple present, simple past tense, present perfect, dan lain-lain. Karena verbs itu adalah dasar dari itu semua. Oke? Okay? I think that's all from me. Nah, I hope this video can help you to learn about the verbs ya. See you in my next video. Bye-bye.